The headline, it is December 6, 1989. I am in the lobby of Wilson Hall, home of the School of Social Work at McGill University in Montreal. I am here often. The old building is not yet adapted for my wheelchair. An accident resulting in a spinal cord injury has slowed me down, but I am determined to forge on. I have been accepted to the program this semester despite the fact that the renovations are not complete. I am told that it is time that society changes with the changing needs of its members. I love the atmosphere in the lobby. Everything looks old-fashioned. The moldings and staircase are made of heavy, dark oak. The chandeliers are like those you might see in the ballroom of an old mansion. I find a quiet place to read an article about the life and ideas of Simone de Beauvoir. I love the sound of the creaking wooden floorboards. I can almost imagine the sounds of generations of women studying to improve their lives, working to make a better world. I'm excited to be a student here. I can still write well. I can listen to people in distress. Social work is something I can do despite my disability. I believe words can improve my life. I believe words can change the world. A classmate rushes in the front door and storms up the stairs. When she sees me, she asks, "Madeline, what are you doing?" I think about it for a moment. Maybe she doesn't remember the elevator is not ready yet and I can't access the cafeteria in the basement or the lounges on the other floors. I say, "I'm reading an article." She is out of breath like she's been running, and says, "No, no. Aren't you afraid?" I am taken by surprise. I say, "Well, no, should I be?" I can see she is in distress. She says, "Yes. There has been a shooting over the mountain at the Polytechnic. So many people are dead and wounded." She rushes off in a panic, searching for someone else to share her terror with. My first thought is disbelief. This is impossible. Canadians don't have guns. Irrational thoughts. It is time to get home. I gather up my reading and I balance it on my lap. I will to the back of the building where there's an accessible door leading to the inner campus. The driver of the adapted bus is already there. He is relieved to see me and says so, even though the shooting is at a different university, in a different part of the city. He drives me home. I live south of St. Catherine Street, on Guy Street down the hill in Little Burgundy. I have a little adapted apartment where I live alone. My first place of my own. When I get in, I turn on the television to catch up on the headlines. The headline says, "Shootings at Montreal University. At least 10 dead, many wounded." I watch the report. I see the flashing lights of police cars, ambulances. I see the yellow tape of a crime scene. A body is being taken out on a gurney. You can just make out the shape of a young person's body under the sheet. Young students are interviewed, weeping in shock. Family members push for news, for evidence. For answers. Wow, I think, just over the mountain. I turn off the television. I close my blinds so no one can shoot me through the window. My brother Ian visits a few days later. We have supper together but he is agitated, upset, pressing for my opinion. He is angry at how the media is dealing with the assassinations. Mark Levine is just one madman, he says, but now articles are coming out saying the murders are a symptom of a misogynistic society. It's too horrible for my brother to bear and he does not want to feel guilty for the work of one bad guy. The evidence piles up, though. Witnesses say that Levine was making a statement, fighting feminism, left a letter. He targeted women, 14 in all, before he turned the gun on himself. He was angry at the places these women had taken in traditionally male-dominated programs he could not get into because he hadn't done the work. All over the world, women are oppressed, paid less than men for equal work, are victims of violence, often by the hands of the men who say they love them. My brother and I grew up in a bubble. I understand how he feels. My brother is one of the good guys. He's kind and gentle, smart and respectful. He was brought up by my dad who is kind and gentle, smart and caring. They want the world to change, and as for me,
I meet Jean-Pierre at a Thanksgiving dinner party. I know he's different the moment I meet him. His pink Miami Vice t-shirt and the care he gives to his twin toddlers is proof enough for me. He laughs and tells me his friends call him Rose. Not just because the color of his shirt but because he does the work of both mother and father. He feels a part of a changing society, where judges have begun giving custody to fathers, deeming them to be the better parent. I am different too, and we marry and spend our lives together raising children. We raise our 3 boys differently. They all do housework, they cook, they clean, they change diapers, they lead. Tiêu đề đó là ngày 6 tháng 12 năm 1989. Tôi đang ở sảnh của Wilson Hall, nhà của trường công tác xã hội tại Đại học McGill ở Montreal. Tôi ở đây thường xuyên. Tòa nhà cũ vẫn chưa thích hợp cho xe lăn của tôi. Một tai nạn dẫn đến chấn thương tủy sống đã khiến tôi chậm lại nhưng tôi vẫn quyết tâm vươn lên. Tôi đã được chấp nhận vào chương trình học kỳ này mặc dù thực tế là việc cải tạo vẫn chưa hoàn thành. Tôi được biết rằng đã đến lúc xã hội thay đổi theo nhu cầu thay đổi của các thành viên. Tôi thích bầu không khí trong sảnh đợi. Mọi thứ đều có vẻ cổ điển. Các đường gờ và cầu thang được làm bằng gỗ sồi nặng, sẫm màu. Những chiếc đèn chùm giống như những thứ bạn có thể thấy trong phòng khiêu vũ của một ngôi biệt thự cổ. Tôi tìm một nơi yên tĩnh để đọc một bài báo về cuộc đời và ý tưởng của Simone de Beauvoir. Tôi thích âm thanh của ván sàn gỗ cót két. Tôi gần như có thể hình dung ra âm thanh của nhiều thế hệ phụ nữ đang học tập để cải thiện cuộc sống của họ, làm việc để làm cho một thế giới tốt đẹp hơn. Tôi rất vui khi được trở thành sinh viên ở đây. Tôi vẫn có thể viết tốt. Tôi có thể lắng nghe những người gặp nạn. Công tác xã hội là việc tôi có thể làm được dù tôi bị khuyết tật. Tôi tin rằng lời nói có thể cải thiện cuộc sống của tôi. Tôi tin rằng lời nói có thể thay đổi thế giới. Một người bạn cùng lớp lao vào cửa trước và xông lên cầu thang. Khi nhìn thấy tôi, cô ấy hỏi, Madeline bạn đang làm gì vậy? Tôi nghĩ về điều đó một chút, có lẽ cô ấy không nhớ thang máy chưa sẵn sàng và tôi không thể vào quán cà phê ở tầng hầm hoặc phòng chờ ở các tầng khác. Tôi nói, tôi đang đọc một bài báo. Cô ấy hụt hơi như thể đang chạy và nói không. Bạn không sợ sao, tôi ngạc nhiên. Tôi nói, chả không, tôi có nên không? Tôi có thể thấy cô ấy đang gặp nạn. Cô ấy nói, có. Đã có một vụ nổ súng vượt núi ở trường Bách Khoa. Rất nhiều người đã chết và bị thương. Cô hoảng sợ lao đi tìm kiếm người khác để chia sẻ nỗi kinh hoàng với mình. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là không tin. Điều này là không thể. Người Canada không có súng. Suy nghĩ phi lý trí. Đó là thời gian để về nhà. Tôi thu thập bài đọc của mình và đặt nó trên đùi. Tôi lăn bánh ra phía sau của tòa nhà, nơi có một cánh cửa có thể vào được dẫn đến khuôn viên bên trong. Người lái xe buýt thích nghi đã ở đó. Anh ấy cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp tôi và nói như vậy. Mặc dù vụ nổ súng diễn ra ở một trường đại học khác, ở một khu vực khác của thành phố. Anh ấy chở tôi về nhà. Tôi sống ở phía nam phố St. Catherine, trên phố gai xuống đồi ở Little Burgundy. Tôi có một căn hộ hơi thích nghi, nơi tôi sống một mình, nơi đầu tiên của riêng tôi. Khi tôi vào nhà tôi bật TV để xem những tin tức trên báo. Dòng tiêu đề có nội dung vụ xả súng tại Đại học Montreal. Ít nhất 10 người chết, nhiều người bị thương. Tôi xem báo cáo, tôi nhìn thấy đèn nhấp nháy của xe cảnh sát, xe cứu thương. Tôi nhìn thấy cuộn băng màu vàng của một hiện trường vụ án. Một thi thể đang được đưa ra trên một cái giếng. Bạn chỉ có thể tạo ra hình dạng của cơ thể của một người trẻ tuổi dưới trang tính. Các sinh viên trẻ được phỏng vấn, khóc vì sốc. Các thành viên trong gia đình cố gắng tìm kiếm tin tức. Tìm bằng chứng, tìm câu trả lời. Ồ, tôi nghĩ, chỉ qua một ngọn núi. Tôi tắt tivi, tôi đóng rèm để không ai có thể bắn tôi qua cửa sổ. Anh trai Ian của tôi đến thăm một vài ngày sau đó. Chúng tôi đã ăn tối cùng nhau nhưng anh ấy kích động, khó chịu, bức xúc vì ý kiến của tôi. Anh ta tức giận về cách mà giới truyền thông xử lý các vụ ám sát. Ông nói, Mark Levin chỉ là một kẻ điên rồ. Nhưng giờ đây các bài báo đang xuất hiện nói rằng những vụ giết người là một triệu chứng của một xã hội lệch lạc. Điều đó quá kinh khủng đối với anh trai tôi và anh ấy không muốn cảm thấy tội lỗi vì công việc của một kẻ xấu. Tuy nhiên, bằng chứng vẫn chất đống. Các nhân chứng nói rằng Levin đang đưa ra một tuyên bố chống lại nữ quyền, đã để lại một bức thư. Anh ta nhắm mục tiêu vào phụ nữ, 14 người trong tất cả trước khi anh ta quay súng vào chính mình. Anh ta tức giận vì những nơi mà những người phụ nữ này đã đảm nhận trong các chương trình truyền thống do nam giới thống trị, những chương trình mà anh ta không thể tham gia vì anh ta không hoàn thành công việc. Trên khắp thế giới, phụ nữ bị áp bức, bị trả lương thấp hơn nam giới cho công việc bình đẳng. Là nạn nhân của bạo lực thường là do bàn tay của những người đàn ông nói rằng họ yêu họ.
Anh trai tôi và tôi lớn lên trong bong bóng. Tôi hiểu cảm giác của anh ấy. Anh trai tôi là một trong những người tốt. Anh ấy tốt bụng và dịu dàng, thông minh và tôn trọng. Anh ấy được nuôi dưỡng bởi bố tôi, một người tốt bụng và hiền lành, thông minh và chu đáo. Họ muốn thế giới thay đổi. Và đối với tôi gặp Jean-Pierre trong một bữa tiệc tối lễ tạ ơn. Tôi biết anh ấy khác biệt ngay khi tôi gặp anh ấy. Chiếc áo phông Miami vai màu hồng của anh ấy và sự chăm sóc mà anh ấy dành cho hai đứa trẻ mới biết đi của mình là đủ minh chứng cho tôi. Anh ấy cười và nói với tôi rằng bạn bè của anh ấy gọi anh ấy là bông hồng un ôm, không chỉ vì màu áo mà vì anh ấy làm công việc của cả mẹ và cha. Anh cảm thấy mình là một phần của một xã hội đang thay đổi, nơi các thẩm phán đã bắt đầu trao quyền giám hộ cho những người cha coi họ là cha mẹ tốt hơn. Tôi cũng khác và chúng tôi kết hôn và dành cả đời để cùng nhau nuôi dạy con cái. Chúng tôi nuôi dạy ba cậu con trai của mình theo cách khác. Họ làm việc nhà, họ nấu ăn, họ dọn dẹp, họ thay tá, họ